Basi maanad ta ba nga kuan delivery atong lakaw niya makorekta sa atong client. But that was a good I believe also I agree on that note na it's always a good morning, no? So it's a very good morning bisag gabi na because I can see a lot of people tonight na bisag Lunes karon unsa nang orasa still you stay behind, no? So it gives me great joy to be one of the speakers tonight. And as mentioned by our MC, nakasuway na ko og an employee of the bank. I was a junior assistant manager of the bank. Itago na lang natin sa pangalang you're in good hands. And I also used to own our small restaurant in front of the University of San Carlos Talamban campus. And because of the forced closure of all establishments during the pandemic in 2020, napugos yun mig sirado. But unfortunately, a matter of business decision, wala na lang yun na mo siya gi-open balik. Kay magsigira tagbayad og abang, wala tay customer, kay wala tay klase. No? Dugay pa man balik ang klase. So, it was a great blessing to us that before the pandemic came, Riway with its powerful product portier was introduced to us in July of 2019. So, na-shock me. My wife and I, when we attended, wala pa ang office, July, August man nag-open, 2019. So, July pa lang, dito pa to siya sa mga hotels pa mag-conduct o product presentation. I-invite rami nga ngay kaon. So, halata mo sa lawas, no? Ngaon yun da. So, ato gid me. Pero akong wife, nagduda gid siya kay ang nag-invite na mo, dili man ni kuripot man di man ni mga libre. So, ato ra gyapon mi kay lagi kaon. Sure enough, na-joy kaon, but afterwards, na-set up nga ingon ani. And then na-whiteboard, projection screen. So, kung nabudol yun naagid ni i-present pa. Pero, ipakaon man ta, sumaulaw ta mulakaw. I'm not saying na ulaw sad mo ha. I'm sure curious lang gid mo. Diba? Curious lang gid mo. Unsa maning product presentation, no? So, at that time, hunahuna na mo kay sa atubangan manggid mining lingkod, maulaw ta nga mo exit. So, sige, maminaw ta. But after sa presentation, imbis nga makaingon may tanawa lagi, nabudol kita. Nalipay ni nga we were able to be updated about what's the latest about our health. Nga naman, during that time, it was Portier 6th edition pa lang. Ang top 10 killer diseases is not the same sa i-present ganina. No, kay mao naman to ang latest. Kunya kay ang very painful reality, pag-present pa lang sa first slide, top 10 killer diseases, ang na-struck sa kuha ang number 8. Pero sa latest, number 6 na siya. Ano sa itong sakitan? Diabetes. Because at that time, borderline diabetic na ko. No? Naanadyo ko sa 99. Isa na lang kulang, diabetic na yun. I came from a family of mga diabetic kay hilig ni tamis. No? Katong soft drinks nga giingon ganina ni Sir, ay grabe. Himuon ako ng marag tubig. Basta magtanaw ko isa ka movie, Pichel, isa ka ice, katong tagpiso sa una ako, tagpila na naroon. 5 na ron ang isa ka ice. Grabe, no? So, then Pepsi nga isa ka litro. Tapos, everyday chips, chicheria. Di pag mahuman ang salida, hurot na ako raw sa. Yan. So, na-hospital pa gani ko sa una tungod kay nakalimot ko, aday ko'y lunch, ning kaon ko, bag of chips, then gihurot na akong isa ka litro nga Pepsi. So, giresitahan ko Malox
At sapat. Oh. So, mo na, nalipay ko because mas maayo manggod ng makasagang tadaan. Right? Kesa tuwa na ka sa ospital, ganisod na ka ginhawa or di nakakabarog. Right? If we go back to the slide sa product presentation, for prevention. Prevention is better than cure. Why is it better than cure? In what sense? No? Physically, mentally, spiritually, and financially. Why? Let's talk about financially. Why is prevention better than cure? Kay mas barato ang mga preventive measures than finding a cure. Tama? Yes. That's why medyo ko motoo nga mahal si Portier. If you understand the value of your body and you understand the value of Portier, barato. For a person na tuwa sa ospital, libre unta ang hangin diri sa gawas pero naka-oxygen dito pila ka libo per tangke, barato ang Portier. For a person na naka-connect bisag unsa na lang nga wire diha tubo naa na life support diha pila ang bayad sa ICU every day, mas barato ang Portier for that person. Diba? How much more inigawas nimo? Abo na lang ka or gitabunan na ka white cloth? Diba? So, dili na to ibutang lang sa words na simba ko. Di ba? Di man pwede nga simba ko palayo. Pero kaon diri, kaon dito. Kinsay membro sa Bibo Kastape diri. Mayo ra baron. Kinsay mo uli og buhol mamista, pila ka balay ang panihod to. Pila ka balay ang panihapon. Di ba? Bibo Kastape, birthday, bunyag, kasal, tapos pista. Tuwa. Di ba? Hinay naman itong Pinoy. Mo bitaw daghang diabetic sa tuwa. Oh. Pero, ask me, borderline diabetic. Diabetic ba karon? Dili. You know, in February this year, kami ang host sa ang alumni homecoming high school. No? Dali ara dahil 25 years ago na dito. We are the Silver Jubilarians. Tapok ni. Ako 42 naman ko. At that time 41 pa ko. February, March na akong birthday. Kumustahan? Uy, kumusta man? Ngayon sila nga, di ba ka-batch man ta? Classmate man ta? Oh, anong bata ang teka? Kami dito even ang mga ulahi pa ng graduate na mo, mas tiguang tanawon. Unya, kumustahan na lagi? Kumusta? Di ako kay former banker ng Squilag Accountancy na ay negosyo, karon health advocate na, medyo updated na ta sa health. So, nag-create ko conversation. Oh, sige, contest. Padaghanay maintenance. Di. Sulti nga si Kuan. Ang Ludipin. Metformin. Grabe, no? You know, for someone like me, I'm sure daghang makarelate dire. Dili man ko in the medical field, no? Pero, once you immerse yourself in Reway, no, mahimo ka bang para mas effective ka ba na mo share sa uban, kinahanglan magtuon po ka about health, tama? So, the more nga I'm doing Reway, the more nga na daghan ko ma-research and I meet people, the more ko makaingon, I'm so blessed because I have heard about Portier in 2019. Nga naman, because pag-abot sa pandemic, dito, wala pa ng mga vaccine ang mga tao nga natabangan nga mo with Portier. Na ay, if you can remember, Chongwa Hospital, duha ka brothers ni Governor Gwen Garcia patay. Tama? Pila ang bill ato. Ikiha manggani ni Gov ang kuan, di ba? Pero naami client dito, nagdungan sila abot sa Chongwa. Which means they have the same hospital, they have the same doctors, they have the same medication. Pero after 10 days of taking Portier, ay gawa sa mga client mo. So you can see the difference. So when they came,
when the Garcia brothers, no, it's a sad thing, no, it's a sad reality, no. I'm not promoting Governor Gwen, ha. Reality lang eh. How much money they have, diba? How much millions, perhaps maybe billions, we don't know, diba? Diba, it's a sad remembrance to us na no matter how much money you have, if you are there in the hospital, moingon ka, paalag pilay magasto do, basta mabuhi lang ko. But if you're already beyond the point of cure or beyond the chance na pwede pa ka makarecover, your money is useless. Tama ba? Yes. Muna nga, we're very happy, me and my family, even my kids, kananduhan na karete ha, whom I have not seen for 2 months because of freeway are now taking 4th year. Oh, gainom na. Bata, actually, pwede man mo inom. If you look at the bottle, not recommended for kids and pregnant women, something like that. Not recommended, pero akong wife dito, nagpuros, during pandemic eh, saan man. Nag-pandemic, ang mga doktor, di naman mag-clinic. So, ang akong wife na pregnant, that time, inom lang siya 1 capsule cocktail every day. Wa na may, kanang prenatal. Alam, manoktok siya dito, waman si doktor nito sa dito. So, inom lang din siya 1 capsule every day. Hantod nga, nanganak siya. Pag panganak niya, mo nanak na ng 3-year-old din. 1-year-old, nag-count of 1 to 100. ABC. As in, grabe. Na-amaze me. So, ako, if you look at the bottle of Porter, murag ibaboy na din siya puno, kaya siya sticker. Tama? If you buy Porter, tuwa ka Singapore, palit ka Porter. Tuwa ka sa Hong Kong, palit ka Porter. Wala na yung mga sticker na dadan kayo. Yes. Wala kayo makita na no approved therapeutic claims. Yes. Pero in the Philippines, nga naaman. Because that is the rulings of the FDA of the Philippines. In other words, bisan pag pila ka buok among pabarugon diri, no, nga pungkol pero nakabarog. Diba? Bisan pag pareho na to na pungkol nakabarog. No, ang gisurrendera ng doktor, hantod karon buhi 3 years ago gisurrendera ng doktor dito sa Pagadian. Putol na unta ang tiil na salbar pa. Even ang AIDS dito sa Jensen, naulian. Bisan pag pila kalibo ang pabarugon dire, still we cannot say 4th year is cured. Why? Because it's balaod sa Pilipinas. So, when we say kita as leaders, let's just be responsible and careful, no? Na literally, litra por litra, dili ta makaingon na 4th year is cure for any kind of disease. No? But let's say it in a way na we do not violate that rule. No? Actually, naman siya yung loophole. Pwede mo kamayon nga, si ma'am, diabetic, nainom siya 4th year. Karon di na siya diabetic. Ningon ba ka-cure ang 4th year? Wala. Pero ang tao, maminaw, makasabot, naulihan siya. Dito, okay, whatever. So ako, going back no sa ako ang career before in the banking industry, you know, when you work at the bank, especially one of the top banks, we are very careful with our integrity. Meaning, dili may pwede mag-sulti o something nga dili tinuod, nga di na mo kaya i-prove. Dili may pwede mo atos gawas nga magpakabarumbado. No? So very careful ni sa among integrity. Sa among dealings with other people, even beyond our banking duties. So, when Portier was introduced to us, again, it's Portier, not Riway. Ang na-introduce sa amo at that time kay wala naman tingkwan about na-mention ang Riway, pero ang focus is Portier. Okay. So, we even have our cousin nga medtech sa Sibodok at that time. So,
Since medtech siya, mutan na ni, is that really possible? Stem cell in capsule form, siya, yes, kuya. So, okay. Then, when my mother-in-law, who arrived from Saudi na stroke, was able to take the product, siya ang first na na-take sa product. No? Some of you have heard the story about my mother-in-law na di nakasakaghagdan, sa sala na lang matulog para doon kusina, doon siya. Pag inom mo portir, wa pag ikisunod ang recommended dosage. 12 ka capsule kada adlaw. Upat sa buntag, upat sa udto, upat sa gabi. The most of the time of that day, natulog ugid siya. Pero pagkaugma, nag-general cleaning sa tibok balay. So, okay siya kay pagkabot mga 2 o'clock, di na busy sa mong restaurant, di uli na may cash out, mangumpra, mag-rest, mangumpra, napot ni. Among mga tao mabilin. Uli may kay walking distance naman ang among restaurant sa mong balay. Uli na mo, itagbo may kasaba sa iyang mama. Kung saan man na Tagalog mo to? Ano ba yung kwarto nyo? Ang dumi-dumi. Nasa'y gigunitan nga kanang silhig tuog nga gibutangan bitaw kahoy nga taas. Kay nagkapot sa kabwibs. Ano ba yung kwarto nyo? Ang dumi-dumi. Kaya di ay mo na siya glimpyo sa among kwarto. No, amazing. Dito na-amaze ko. So, I have to buy for my mom and my dad. So, ang resulta karon, kaya akong mother-in-law may una nakapalit, siya una na encode, na-register. Ako downline ako sa akong mother-in-law. Yes. And I am the only leg of my mother-in-law. Wala siya lain. Ako ra ang nasa ilalong niya. Kaya wala man gid siya nag-rewing. Itagaan na mo siya og laing trabaho. Pero lipay kay siya sa trabaho niya. Unsa man, tigbantay sa duha ka apo. Pero, why is she happy? Kay mo kalit lang siya tawag. Yes, Doc, they're taking portier. Because of the platform of Riwi, we can take portier for free. So when you do Riwi, when you buy portier for the first time, you get registered free account. Di ba? You buy, walay laing bayad for the account, lahi for the product. No. You buy the product, you have the account. Then you take the product, then you share portier to others. Simple. Bring them here every Monday. Swerte gani ang Cebu. Kami sa Pagadian, wala. We spend for our own events. So, balik sa akong mother-in-law. Pag doon ako sa Riwi, lipay kay siya, ibiglan og ako, kay kami sa akong wife, we're doing Riwi full time. Nga nung malipay siya, well, ako man niya, lipay siya siyang ako, but at the same time, sige ra na siya panawag. Naami diri sa Cebu, or last year naami sa Manila, for a long time, manawag na siya sa akong wife. Na ako'y RW, cash na niya. So what's that? Muna ang points na iyang na-earn because she is my direct sponsor. And because of my efforts from January to last month, uli na magbalay. Uy, na-renovate lagi ang balay. RW, wow. Sana all. So, why am I sharing you this? To give you an idea na doing this business, for me, of course, it was so beneficial. If my mother-in-law earned a matching bonus of more than 100,000 last month, pila ako ato. You do the math. Ganina, ikuha na ako kay Sir Jorel akong DIR. Ano dahil? Kasi akong wife manggod ka dun eh. Nato dahil. Okay. Pwede na ako ma-order sa Shopee. Joke lang. I'm sharing this to you because taking the product is only the first step. Of course, you take the product because that's the reason why you bought Portier in the first place, right? But for me, Manggod, when I immersed myself to wake up 6 o'clock in the morning, tulog pa na sila in 2019, saan magining Riwi? Saan magining? Kaya kasi na-meet na ako si Team Supreme Pegasus 3, Elizabeth Montero pag-opening dere Ngayon siya, kami, potential miss dun. So,
man yung giingon? Sige, Toby, search ko ba ako? Then I realized, nindot man dahil siya potential. Nindot siya to make a career out of Freeway. Why? Because grabe ang support sa company. Grabe, na ay diri sa Cebu, na ay office, na ay weekly event. Kung wakay pa ni hapon, kada Lunes, ari ka dali, daday mo barkada. Sabi na mo tana rin, diri naman ka last week, ang naman po ka, wala, di ba? Oh, you come every Monday. And then sit down, listen, you learn. Di ba? Kasi ako sa una, muingon dyo ko, attend every Monday. Kaya ako sa una, bisag ka na sila Ma'am Ruby, makainom na sila absente ko kay kabanon ako ana. Adto na ko pagadian sa akong hometown, dito na ko. Pero at the end of the day, yes, I earned, pero matrain ko ba? Kay daghan kay kong mistakes along the way. Coming here every Monday, from the leader sharing up to karon sa product presentation, daghan pa gayud ko na learn sa product presentation ni Sir. No? The product presentation of Sir Danilo. Yeah. Made me remember my mom. Kasi, pag di ko mo smile, inala ko na ako. Di ba isog ko na ako, may gamay kong mata. Si Sir ganina, di ba smiling per me? Murag makaingon juga po, nara, mapakit ako po dito. Smiling kayo si Sir. So, naka-remind ko ba nga, dapat tayo mo smile dyan ko, no? Parang gawas ko na yung credit card. But really, I always live up to the standard of, wala pa ako totally nakalet ko sa pagka-banker. Meaning the integrity, I always do my best to keep my integrity. And because up to here in Riway, bisag unsa kanindot ang kitaan sa Riway doing it, no? Na bisan pag tigluto ra ka, like nung Diyos sa una sa catering, or you're a professor in a university, or you're a doctor, or a real estate agent, no? Or a simple housewife, a simple person, a farmer like Lindy Lu, na maupay nakapakonvince sa attorney Dr. Olarte in Mindanao. Di ba? So, this opportunity in front of you now is something na you can do, just like you mentioned, Sir, our team elite Pegasus, Delmer, Tilio kaganina. You start from asa ka karon, no? Do not ever say na, ay, kaya naman ko nila, maayo kay sila ako. Di na para na ako, pero ordinaryo ako. Di na tinuod. Because I've been through all the branches of Riway except Pampanga. Kaya dito ko Pampanga, wala kami nag-open. So, I've met a lot of leaders from different teams. And one thing I can tell you, Cebuanos, whatever walk of life, unsa manggali status sa imong kinabuhi karon, if you say yes to Riway, you can be successful. Yes. And that is crackable. So, because the product is really good, mauna na ako sa Riway. Kaya di ko gusto mag-promote o product na dili effective basta makita dako. Dili ko anak. But the fact that mag 5 years na ako sa Riway, no, still going up on stage, very happy to share. Because the product is really good. The marketing plan is very, very good. And the company also very good. So kung good tanan, if everything about Riway, its products, its company, its marketing plan is really good, what would be your decision right now after a pandemic? Kami nasiraan ng restaurant. Thank God na ay Riway before pandemic na introduce sa amo, and we were able to sustain the needs of the family. And dili sa panghambog, I can eat. Kasi aside from borderline diabetic, taas na akong uric acid, mild fatty liver na ko since 2012. But right now, no maintenance. I can eat whatever I want. Pero dapat laklak dito portier. So in order for me to be able to afford laklak ng portier, then I must do Riway. Tama? Yes. Do Riway the right way to be able to continue taking portier. Not just me, not just my wife, not just our children, the whole family is taking portier.
and still have a lot to fulfill the other needs of the family. So right now, wadyo ko'y plano mo balik sa restaurant kay kapuya. Sa BIR pa lang patay na ka. Sa City Hall pa lang patay na. Right? Tapos absent-absinan pa kag empleyado nimo. Di mahimo kang tighugas. Oh, nasulayan ako na. AVP ko sa restaurant. All vacant position. Hugas plato pag absent ang tighugas. Cashier, waiter. Ayun ako palutoa kay nagid mo mabalik sa among kananan ko ako magluto. Wadyo ko'y talent na. Right? But in Riway, I've tried working as an employee at the bank. I've tried doing traditional business, and I tell you, nothing comes close to Riway. Bisan pa o pandemic, bisan pag naigera dito sa Marawi o Asaba, your business in Riway will continue. If you know how to do it, and you will only know how to do it if you keep coming here every Monday and Yes. So please leave Monday afternoon till evening reserved for Riway event. Alright? And I hope that my sharing tonight can give you a glimpse of hope that no matter how hopeless you think you are, kasi kanang pagka-hopeless ninyo sa imo ra man ang na. Tama? Always remember that we have a God that ako, share lang ako, I'm not dili ni preaching although I'm also a part-time preacher. Whenever there's problem na moabot sa among kinabuhi, normal man ang makahuna-huna tag negative. Okay, that's how our brain functions. Before we think of the positive things, makahuna-huna man kita sa negative. But mahuman na ng mga worries na you think of the solution naman dayon, right? I always remember what happened to Job in the Bible. Kung nabasa ninyo ang story ni Job, nawala sa iyahang tanan, butaan ng check sakit ni Satanas and everything, but still, wala siya nasuko sa Ginoo. So that means that the story of Job is a reminder to us that there is a God. That if we have the right mindset, and if we seek the help of God, there's always a solution to everything. So I give all glory and honor to God. Thank you very much for listening to me.